සුබම් සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අදත් වෙලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ලයිෆ් කන්ට්‍රෝල් එකකින් අරන් එන Picsart ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ආවේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් wallart එකක් විදිහට හදලා ඊට පස්සේ ඔයගේ ෆොටෝ එකක් ඒකට ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම Picsart app එක open කරගෙන wallart එකට දෙන්න ඕනේ ෆොටෝ එක add කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලා කැමති ගන්න මේක අඩු වැඩි කරගෙන ඉෆෙක්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාගේ ෆොටෝ එක වෝල් එකේ ගානට තියාගෙන වැඩි කොටස මකලා දාන්න. Is that light work with the bass on the track on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap and I'm hating the slack couple man on the මෙතනදී මේ ෆොටෝ එකට අනවශ්‍ය තැන් තියෙනවා නම් ඒ වැඩි කොටස් ටික මකා ගන්න. දැන් ඔයාලා මේකේ කැපැසිටි එක අවශ්‍ය ගානට හදා ගන්න. මෙතනදී ඔයාලා කැමති ස්ටිකර් එකක් මේ ෆොටෝ එකට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ස්ටිකර් එකක් දෙනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම data on එකේ තියෙන්න ඕනේ. Is that light work with the bass on the track on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap and I'm hating the slack couple man on around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash cause the vibes in the front all the way to the back. දැන් ඔයාලට දෙවෙනියට ඇඩ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න.
is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple mans run around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. මෙතනදී ඔයා මේ ෆොටෝ එකට තවත් ස්ටිකර් ඇඩ් කරගන්න කැමති නම් ඇඩ් කරගන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා කැමති විදිහකට මේ ෆොටෝ එකේ කලර් එක බැලන්ස් කරලා ෆොටෝ එක හදාගන්න එක. How heavy is that? Light work with the ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආපු දේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතකයි අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ වටින වීඩියෝස් ඔයා ගාටම ගන්න. ඔයා ෆොටෝ එකේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරගත්තට පස්සේ ඔයා draw කියන එකට යන්න. draw කියන එකට ගිහින් 33ට ටච් කරලා save image කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ ෆොටෝ එක save කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්තුරු ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.